totoo ba na wala ba talagang noise dahil siya ang mag-iingay sa kabilang kwarto. Hello everyone! This is Teacher Hazeli at sa video na ito ay sasagutin na natin ang napakadaming nagtanong tungkol sa noise cancelling feature ng Plantronics 628 headset. Loud, Nanay Claire! Hello po ulit para sa mga nagbabalak na bumili ng headset, lalo na sa online teaching. Part 2 ng aking unang video, eto po siya. So, hindi ko akalain na marami palang nagtanong tungkol sa headphone na gamit ko. So, I'll try my best na sagutin yung mga few questions nyo, and we are going to have the actual test call para mapakita ko sa inyo at mapakinggan nyo na din kung ano ba yung noise cancelling na yan at kung totoo ba na wala ba talagang noise. Eto po yun. So, worn out na po ang aking earpad dahil August 2019 ko pa po ito nabili. So, almost 2 years, bibili ulit ako ng earpad kasi pwede naman tong natatanggal naman to, pwedeng labhan, ganyan. Yan. So, kailangan ko na siyang palitan. So, bago tayo tumungo sa actual test call, sasagutin ko muna yung few questions na nag-comment dito. Hopefully, masagot ko siya at makakatulong sa inyo. So, let's start. Paano po ma-activate yung noise cancelling feature niya, Teach? I'm using that as well, but the background noises can still be heard. Unang-una po, hindi na po natin kailangan i-activate yung noise cancelling feature. Ang kailangan po natin gawin is to activate the headset sa computer natin para maging compatible and to make sure na it's going to work. At tungkol naman po sa background noises, ito yung common misconception pag sinabi nating may noise cancelling feature. Hindi ibig sabihin na wala talagang background noises na maririnig. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng noise cancelling feature ay isi-smoothen niya yung noise ng background or even my voice. Mas gumaganda yung quality ng voice, tapos yung mga unnecessary noises naman, mas hindi siya ganun kaingay at hindi siya masyadong annoying pakinggan. Kasi pansinin nyo, minsan pag gumagamit ka ng headset at may background noise sa kabilang linya, gumaganon ka minsan. Kasi masakit. Yung ginagawa ng Plantronics 628 is that sinismoothen niya yung curve ng noises. So, may noises pa din, pero hindi siya ganun kasakit sa tenga. So, later on, we are going to try different background noises na usually na-encounter natin, especially dito sa Pilipinas. Hello, Teach! Anong ESL company po kayo working? So, the ESL company that I'm working with is called, previously, Bibo Global Opportunity Incorporated. Pero ngayon, nagbago na into Engoo. If you want to know more information about working with Engoo, please comment down below and I will answer po your questions. Paano po i-install ang Plantronics Audio 628? Pa-help naman po. Thank you po. Officially, merong website yung Plantronics sa plantronics.com/audio. Pero sa experience ko, hindi na ako nag-activate sa website ng Plantronics kasi yung una, Skype pa yung gamit namin nun. So, inactivate ko siya with Skype. Sa settings lang naman yun. Change mo lang yung setting ng microphone and speaker. Pero ngayon, meron na kaming sariling website and system. So, dun ko din siya sinet up sa mismong settings ng system. Hi! Compatible po ba sa Windows 10? Kailangan pa po ba ng app or software para mas clear and okay? So, Windows 10, yes po. Even Windows 8, may computer kong gamit na Windows 8 pa siya, compatible naman siya, and Windows 10, compatible din siya, wala akong naging problema. Nag-change lang talaga ako ng settings sa system. That's all. Wala na akong ibang ginamit pa. In fairness naman, uulitin ko, marami ng compliment na tatanggap yung headset. Even the students will really say na, ang ganda ng headset mo kasi clear yung voice ko daw, ganon. So, wala daw masyadong noises, ganon. So, napapansin nila yun, guys. Kaya importante na maganda yung headset na gamit nyo. Does any one of you know how to set up this headset? When I try using the headset, I can hear the one I'm talking to, but she can't hear me. Do you know how to set up the headset? So, regarding naman po sa sometimes na hindi kayo naririnig ng kausap nyo, yung ginagawa kong troubleshoot minsan is you're going to refresh the page or you're going to detach and attach again the USB.
or make sure na compatible yung headset sa system. How much po yung Plantronics headset? So, eto yung sa akin. Nabili ko nga siya August 2019 pa. And yung price nun is 1,695 pesos. Pero ngayon, check natin sa Lazada and sa Shopee. Make sure po na sa Plantronics official shop po kayo sa Shopee bumili is 2,590. Pero sold out siya sa Shopee, guys. Sa Lazada, cost 2,777. So, nagmahal na pala siya, guys. Matagal yung gamit nyo. So, sa akin, 2019 pa. Magto 2 years na. Kaya, sulit naman sa price. Pwede po ba yan sa cellphone? So, never ko pang na-try. And USB kasi yung port. But, you can try yung mga adapter natin, from cellphone to USB. Marami talagang nagtatanong tungkol sa noise cancelling feature. Kaya dun tayo mag-focus. Like, how about the noise cancelling feature, ma'am? Ma'am, pwede po ba yan kahit maingay? Malapit po kasi kami sa tabing kalsada. Sana po may sample audio. So, eto na po. Gagawa na po natin ng actual test call. So, yan na muna yung mga tanong na sasagutin natin. At kung meron pa kayong mga tanong, just comment down below. And I will make more helpful videos for you guys. So, let's begin. Ang gagawin ko po ay gagamitin ko ang sarili naming test call system. So, automatic po siyang nagre-record. Tapos, i-video at ipaparinig ko po sa inyo. So, mag-open lang ako ng reading material. Kunwari, nagbabasa ako. In 2018, the company's then European sales director, Louise Harrison, said they received a huge increase in demand from people. Its new owner, who has remained anonymous, chose the color Tiffany blue, which helps it seem to disappear when underwater. It's been a great help because we can't really eat out now and I'm pretty occupied with raising my child, one of Uchiyama's clients. As the coronavirus pandemic keeps people away from their favorite cafes and eateries, some are finding new ways to get restaurant-quality food at home. Natin si Claire Lalu kasi kailangan natin ang kanyang tulong dahil siya ang mag-iingay sa kabilang kwarto. So, KaFam needs your help, okay? You need to make noises in the other room, alright? Okay, Are you ready? Okay, Nana. I'm ready. I'm ready. Ready, Rodu. Butterfly Cup has made what it says is the world's first 100% plastic-free, completely recyclable coffee cup. So, ayan po. Sana makatulong para makapag-decide kayo ng maayos kung yung Plantronics Audio 628 is the perfect headset for you. Pero sa akin, super satisfied naman ako and matagal ko siyang nagagamit. So, pag bumili ulit ako ng bago, ganong model pa rin siguro. Siguro more advanced model pero same brand, Plantronics kasi. Tested ko din naman na yung quality. Although, hindi talaga siya 100% na walang noise. Kasi meron na meron talaga. Yun nga lang, medyo, sabi nga natin, minimize and smooth lang yung sound. Sana nakatulong ang ating mga test call samples ng ating Plantronics Audio 628 headset. Diba, Claire? Yes. And happy teaching! Happy teaching! Goodbye, KaFam! Please go subscribe to click the bell button. You see the red? It's Wow. right here. Bago Click. yun ah. Okay. And this is a bell. You see this? Wow! And subscriber on the app for watch Nanay and Claire. For Nanay Claire. Goodbye. Bye!